Good morning to all. Welcome back to the class. What about the last class? Hope you had gone through the consonant sounds, the two-term label and all that. So we can move on to the third part. We can fulfill the three-term label for the consonant sounds. Let's recall what we had learned in the last class. What was that? The places of articulation as well as whether the sound is voiced or voiceless. Is that? അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് whether the sound is voiced or voiceless, and the second one which are the different places in which the articulation takes place. We had seen 9 different places and we had seen the 9 different terms or labels to it. Is it bilabial sounds in which it is uttered by the two lips, labiodental in which we uses the upper teeth and the lower lip, dental sound in which we uses the tip of the or the blade of the tongue against the teeth, and alveolar sounds we uses or the tip of the tongue or blade touches the alveolar ridge or teeth ridge, post alveolar the back of the alveolar using the tip of the tongue, and palato-alveolar using the tip of the blade of the tongue against the teeth ridge along with the front of the tongue raised towards the hard palate. And palatal sound in which articulated by raising the front of the tongue towards the hard palate, and velaric sound the back of the tongue against the soft palate or velum. And the last one was glottal sound in which the glottis is tightly closed and then released by making the sound h. We had seen 2 more terms such as velic closure and velar closure. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് I believe that you had gone through it and you had learned the two-term label for each consonant sounds. We have 24 consonant sounds, among which we had seen some are voiced and others are voiceless, because while making voice sounds it is due to the vibration created by the vocal cords, and the voiceless sounds they are made by using the without making the vibration of the vocal cords. Okay. So today we are moving on to the third part called as manner of articulation. What is meant by manner of articulation? Manner, രീതി അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ the way in which a sound is produced. ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതൊക്കെ പ്ലേസിലാണ് ഒരു ശബ്ദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിപ്പാണോ, ബ്ലേഡാണോ, ഫ്രണ്ട് ആണോ, ടീത്തിലാണോ, പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഏതാണ്, ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഓറൽ പാസേജ് ഓർ ത്രൂ ദ നേസൽ പാസേജ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. So among this manner of articulation we have 8 such categories to go through. So let's go through the 8 different categories in which the manner or the way in which consonant sounds are produced. Welcome. So here we have the 8 different types or ways in which the 24 consonant sounds are produced. It is called as manner of articulation. ഓക്കെ, ഏത് രീതിയിലാണ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ 8 കാറ്റഗറീസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ രീതികളുണ്ടായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആർ സൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് either completely or partially and then released, or air escapes through some kind of narrow passages. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അത് സഡൻ റിലീസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്ലോ റിലീസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എയർ തന്നെത്താനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും, either through the oral passage or through the nasal passage. എവിടെയാണോ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ക്യാൻ യു റീഡ് ഇറ്റ്? പ്ലോസിവ്സ്. പ്ലോസിവ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പ്ലോസിവ്സിനെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പ്ലോസിവ് സൗണ്ട്സ്? They are otherwise called as stops. Stop, നിർത്തുക. അപ്പോൾ plosive or stops എന്ന് പറയുന്ന sounds, when we produce these sounds, air is blocked inside the mouth completely and then it is released suddenly, especially with a plosion. ഒരു പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ പോലെ, ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പോലെ, ഒരു ബേസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് പോലെ ആയിട്ട് ആ ശബ്ദങ്ങളെ
ഇങ്ങനെ എയറിനെ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് എയറിൻ്റെ ടെൻഷൻ അല്ലേ എയറിനെ ആകെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സൗണ്ട്സാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്സാണ് പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്സ്. That's why it is called as, since it is produced with a plosion, it is called as plosives. And it is called by another name as stops because air is stopped inside or blocked inside the mouth and then released. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നതെന്നുള്ളത്. പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ, സ്റ്റോപ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെനറ്റിക്സ് ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വൺ ഇസ് p as in pin, pet, pat. So p sound. p എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? The lips are tightly closed. It is a bilabial sound, is it? We use as the two lips. So we close the mouth. And so air is blocked inside the mouth. And then we release it. P. So it comes out with a bursting. It comes out with a plosion. Since it is called as plosive sound. And it is voiced version. P in a voiced companion undallo. It is B. So P and B. ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഐ ആം മേക്കിംഗ് ദിസ് മച്ച് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എംഫസൈസ് ഓൺ ദ speciality of these two sounds. One is p, the other one is b. It's voiced one. രണ്ട് പറയുമ്പോഴും രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും രണ്ട് ഫെനീംസ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും അട്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും we need a kind of plosion. So air is released with a sudden release and with a plosion, a plosive sound. That's why it is called as a plosive sound or stops. Another example is k and g. K and g എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് അണ്ണാക്കിൻ്റെ നേരെയായിട്ട് ടങ് റേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് എയറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. എഗെയിൻ സഡൻ റിലീസാണ്. ആൻഡ് വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് ഖ് ആസ് ഇൻ കാറ്റ്, കിറ്റ്, കിൻ. അവിടെയും ഒരു സഡൻ റിലീസാണ്, ഒരു പ്ലോഷനാണ് അല്ലേ. എയർ ഇങ്ങനെ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ വോയിസ്ഡ് വേർഷൻ ഘ as it g, god, got, gut, etc., gun, etc. K and g. And we have t and d. T and d. T as in tea, teeth, t. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആൽവിയോള. T and d are alveolar sounds. We had seen that. We block the air inside the mouth using the tip of the tongue against the alveola and then release it, and we produce the sound t, t and d. Its voiced version d. So we have bilabial plosives p and b. We have alveolar plosives as in t and d, and we have velar plosives as in k and g. Okay, അപ്പോൾ plosive sound മനസ്സിലായോ? Plosive sounds are consonant sounds in which the air is blocked inside the mouth and then releases suddenly, especially with a plosion. That's why they are called as plosive sounds. They are otherwise called as stops because the air is stopped inside, blocked inside the mouth somewhere and then released. Since they are called as, in other terms, they are called as stops. We have bilabial plosives, we have alveolar plosives and velar plosives. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, 2-3 കാറ്റഗറിയും കൂടെ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസിവ്സ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസിവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസിവ്സ് വരുന്നത്? ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ. So here I have written 2 examples for incomplete plosives. മുഴുമിക്കാത്ത പ്ലോസിവ് സൗണ്ടുകളിൽ ഒരു 2 ഉദാഹരണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൺ ഇസ് ആക്ട്, ACT, act, and the other one is picture, 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 picture. So ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്തും ഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലോസിവ് സൗണ്ട്, വീലാർ പ്ലോസിവ് സൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവണില്ല അല്ലേ. ആക്ട്, ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഖ് പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ, ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അടുത്ത പ്ലോസിവ് സൗണ്ട്. ടു ഇസ് അഗെയിൻ എ പ്ലോസിവ് സൗണ്ട് അല്ലേ.
alveolar plosive sound ആണ് ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോസീവ് സൗണ്ടിലേക്ക് വേഗം മാറുകയാണ്. അതേസമയം പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും again we can see that ഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകുന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നത് ഒരു അഫ്രിക്കേറ്റ് സൗണ്ട് ആണ്. ഛ ഇസ് ആൻ അഫ്രിക്കേറ്റ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ പിക്ചർ ഖും അവിടെ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ. സോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസിവ്സ് ആർ ഇൻ വിച്ച് ദ ക്ലോഷർ വിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കർ, ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പ്ലോസിവ്സ്. ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വി ഹാവ് ഫർദർ മോർ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലോസിവ് സൗണ്ട്സ്. ദ അതർ വൺ ഇസ് നേസൽ പ്ലോസിവ്സ്. എന്താണ് നേസൽ പ്ലോസിവ്സ് ഓർ നേസൽ പ്ലോഷൻ? ഇതുപോലെ തന്നെ ചില വാക്കുകളിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലോസീവ് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്ലോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് നേസൽ സൗണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. It is one word, it is one term, not two words. Top most. അപ്പോൾ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല, we say top most. സോ പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ്, അതിൽ എന്ന് പറയുന്ന നേസൽ സൗണ്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ വി നീഡ് ദ നേസൽ പാസേജ് ടു അട്ടർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത്തരം സൗണ്ട്സിൽ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോസിലൂടെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ പ്ലോസീവ് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ൻ്റെ പ്ലോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുമില്ല. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് topmost. In the case of topmost നമുക്ക് നിർത്തി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. We could say it in only one utterance, topmost, where p becomes incomplete. So such words are called as nasal plosive. Another example is sharpness. Sharpness എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. We can say it in only one utterance. So sharpness, again p is breakdown because of the adjacent nasal sound sharpness, is it? Comes or is heard prominent than the plosive sound p. So nasal plosion occurs when the plosive is immediately followed by a nasal sound, so that air escapes through the nose and we can't completely hear the plosive sound. Topmost and sharpness. And we have lateral plosion. എന്തായിരിക്കും ലാറ്ററൽ പ്ലോഷൻ? ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ? ആകെ ഒരു ലാറ്ററൽ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ, എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്റർ എൽ അല്ലേ? എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് വരുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പ്ലോസീവ് സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എഗെയിൻ പ്ലോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. മിഡിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? മിഡിൽ. So d comes along with the lateral sound. It is followed immediately by the lateral sound l, and the completion of the plosive d won't happen. It won't get completed. So in words like middle and little, the plosive sound d and t are followed by the lateral sound l, and in such words the tongue does not leave the teeth ridge. Middle. അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യണ്ടേ? വെൻ വി സേ ഡ്, ടങ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നത് അഗെയിൻ ഒരു ലാറ്ററൽ സൗണ്ടാണ്. സോ ടങ് അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. സോ ദ പ്ലോഷൻ വോണ്ട് ബിക്കം കംപ്ലീറ്റഡ്. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ പ്ലോഷൻ, എക്സാമ്പിൾസ് മിഡിൽ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ. ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ലിറ്റിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. In actual pronunciation it is little. T, and along with t comes the lateral sound l. About plosive, it is a broad topic to be dealt with. Plosive, the first category, the first manner of articulation we have in the consonant part. We have plosive sounds, bilabial plosives p and b, velar plosives t and d, velar plosives k and g, alveolar plosives t and d, and we had dealt with incomplete plosives where the plosive sounds are not completely uttered because of the adjacent or the following consonant sounds, as in the case of act and picture. And we had seen nasal plosives in which a consonant sound, a plosive sound is immediately followed by a nasal consonant, in which topmost or sharpness we couldn't complete the plosive sound again.
And the next one was about lateral plosive, in which the plosive sound is followed by the lateral l sound. Okay. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാണ്? Affricates. What are these affricate sounds? Affricate sounds are again produced by the complete closure inside the mouth, and then the air is released. But in the case of plosives, the release was sudden. But in the case of affricates, the release is very slow. That is the only difference. In the case of plosive, the release was very quick, sudden release of the sound. But as in the case of affricates, the release is air pass ചെയ്ത് പോകുന്നത് വളരെ slow ആയിട്ടാണ്. As in the case of, we have only two affricates, which is ch and j. So in the case of ch എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന രണ്ട് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോം ആണല്ലേ നമുക്ക് ch എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് കിട്ടുന്നത്. So t and sh together forms to get the sound ch. So t is a plosive sound, but when it becomes an affricate sound ch, the release is very slow. It is not like ch. No, it is ch, as in church, chin, cheese, cheek. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലീസ് വരുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ്. എയർ എവിടെയോ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഓറൽ പാസേജിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് affricates. And as in j, ന്റെ voiced companion j, as in jack, George, jam, jump, jug and all that. So ch and j, both these are the affricates we have. And the case of affricates, there is block completely inside the mouth and then released, but in a very slow manner. So the case of plosives, we can see the release was sudden, but in the case of this affricates, it result in an audible friction too. ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷനോട് കൂടെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് affricates എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗം. ഓക്കെ, സോ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്ലോസീവിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട്, ബിക്കോസ് എയർ ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി. തേർഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കിടക്കാം. വിച്ച് ഇസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി? Fricatives. Fricatives are very noisy consonants. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന consonant sounds ആണ് fricatives. Again, air is blocked inside the mouth and then it is released with a frictional noise or a hissing sound. Hissing sound അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടു കൂടെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ആവുന്ന, എവിടെയോ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ്, ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ദ പാസീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരുന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എയറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ആ എയർ റിലീസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ് ഓർ ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ഈ വമ്പന്മാർ? കുറച്ച് വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണുള്ളത് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഹു ആർ ദീസ് ഗൈസ്. ആൻഡ് see, seen, sit, seat. So the s sound, s consonant and its voiced companion z, as in zeal, please, zoo, zoom. So s and z. And we have f, fan, fin, fish, flower. So it is f and v, its voiced version. Move, van, wine. So v sound. And we have th sound, as in clothes, tooth, th sound, theory. And we have its voiced version, the, as in them, than, this, that. So we have s, z, th and the, f and v. And we have sh and zh, sh, as in ship, sheet, shoe, and zh, as in pleasure, treasure, vision, genre, etc. And we have one more fricative, that is r, red, r sound. അല്ലേ, നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ
We can see that separately as a trilled consonant and rolled consonant. So fricative thaneyanu r ennulla aa oru sound pedunathu. It is red, right, ribbon, etc. So fricative sounds are sounds in which the air is blocked inside the mouth and released by making a kind of frictional noise or hissing sound. And air escapes through narrow passage. Adum kuda norma venam. Air escapes through a narrow passage by creating an audible friction. Kekkan pattunna frictional sound aanu. Audible friction or a hissing sound. For example, ennulla sound produce cheyumbo just think that we close the teeth and then the sound is escaping through the narrow passages in between the teeth, in between our teeth. അല്ലേ, പല്ലിനിടയിലുള്ള ചെറിയ വിടവിലൂടെയാണ് ഈ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് എസ്കേപ്സ് ത്രൂ ദ നാരോ പാസേജ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പല്ലൊന്നും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അല്ലേ. വളരെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. ആൻഡ് ദീസ് affricates and fricatives are together called as sibilants. Sibilants, sibilants, sibilants. What are sibilants? Affricates and fricatives are together called as sibilants. രണ്ടിനും എവിടേക്ക് ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എന്താ, രണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് മേക്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ്, ch and j, and the other one is f and v or sh and j. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലൊരു ചെറിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് sibilants, affricates and fricatives. So hope you got plosive sounds, affricates, fricatives. We are moving on to the fourth one, that is trilled consonants or rolled consonants. We have the fourth one, trill or rolled consonant. Endani rolled consonant? How it is called that name? How it has got that name? Sorry, how it has got that name, rolled consonant. എന്തോ ഒന്ന് ഏതോ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ അവിടെ എന്തോ ഒരു തിരിമറി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ടങ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് ബിക്കംസ് എ ആക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റർ. So while producing the consonant sound r, as in red, ribbon, run, read, the tongue touches the alveolar ridge many times at regular intervals. So we can say the tongue is making intermittent taps. പല പ്രാവശ്യം ചെന്നിങ്ങനെ മുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഓർ റെഗുലർ ടാപ്പിംഗ് കാരണമാണ് അതിനെ ട്രിൽഡ് കോൺസണൻറ്റ് ഓർ റോൾഡ് കോൺസണൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ആ റോൾ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള റീസൺ, ഈ ടങ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും, ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വളയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ. സോ while making the sound the tongue, it creates intermittent taps. It makes one or two or more frequent or regular taps against the alveolar ridge or the back of the alveolar. So in the production of this trill or roll, the articulators are brought in contact with each other a number of times. That's why we call it as intermittent taps, producing a series of rapid, it's very fast, അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലർ ടൈംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ ചെന്നവിടെ മുട്ടുന്ന പോലെ. When we say the tongue is tapping against the teeth ridge, the sound produced is a trill sound. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആണ് trill. We have only one such consonant in English, that is our dear r sound. നമ്മുടെ അല്ലേ, നമ്മൾ ലെറ്റർ ആർ എഴുതുന്ന ഒരു ശബ്ദം r sound. The trilled consonant or the rolled consonant അറിയപ്പെടുന്ന consonant sound. It touches the alveolar many times. The tongue touches the alveolar many a times, and such sounds are called as trilled consonants. Okay, and കുറേ തവണ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രിൽഡ് കോൺസണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെ ചില വാക്കുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഇല്ല, ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ടച്ചസ് ഓൺലി വൺ ടൈം. In the case of the words very, very,
വെരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വോണ്ട് വെറി വെറി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ, പറയില്ലല്ലോ, വെറി. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേനെ അല്ലേ. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോറി, sorry also it makes only one tap. So in such cases the same consonant sound it is called as a tap or a flap. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രിൽഡ് കോൺസണൻറ്റും റോൾഡ് കോൺസണൻറ്റും എന്തായിട്ട് മാറി? ടാപ്പ് ഓർ ഫ്ലാപ്പ് ആയിട്ട് മാറി. സോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, വാട്ട് ഇസ് എ ടാപ്പ്, വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഫ്ലാപ്പ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ, ടാപ്പ് ഓർ ഫ്ലാപ്പ് മീൻസ് when the consonant sound it produces only when it is uttered in the case of this words such as very or sorry, it makes only one tap towards the tongue, not intermittent taps. Only one tap, ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ അതവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ we can call that trilled consonant becomes a tap or a flap. Okay, so a single tap, if only a single tap is made, the articulators quickly comes together and goes away by creating only a single tap, and then it goes away. In such case we can call it as a tap or a flap. In the case of examples, very and sorry, or as in thrive, thrive, th എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെയായിട്ട് ഈ ഒരു ആർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടുഗദർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ടാപ്പ് ഓർ എ ഫ്ലാപ്പ്. thrive or very or sorry. But as in the case of read, run, read, ribbon, it creates intermittent taps. Hope you got it. Okay, trilled or rolled consonants and tap or flap. Okay, we are moving on to the next one, fifth one, that is lateral sound. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് ആകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, ലാറ്ററൽ. നമ്മൾ പ്ലോസീവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ലാറ്ററൽ സൗണ്ട്. ഹൗ ദ സൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ എയർ എസ്കേപ്സ് ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഹൗ ദ എയർ എസ്കേപ്സ് വെൻ വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ബ്ലോക്ക് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് ബൈ ടച്ചിങ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ alveolar, and air escapes through both the sides of the tongue which had blocked the air. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷർ അല്ല വരുന്നത്, ഒരു പാർഷ്യൽ ക്ലോഷർ. കാരണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എയർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവിടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ എയർ ബുദ്ധിമാനായ എയർ സൈഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. So while making a lateral sound, the air escapes through both the sides of the tongue where the tongue is touching the alveolar ridge by blocking the air inside the oral passage. Okay, so a lateral sound is produced with the oral passage blocked at the center but open at the sides. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാണ് എയർ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, സൈഡിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ബ്ലോക്ക് ദ എയർ ആൻഡ് ദ എയർ എസ്കേപ്സ് ഓർ റിലീസ്ഡ്. So in this case, air is blocked at the center and escapes through the sides by producing the sound l, as in look, leap, peel, cold, etc. Okay, then we can move on to the sixth one, that is called as nasal sounds. Nasal, somewhere related to the nerves അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓറൽ പാസേജിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, വായ്ക്കകത്തുകൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കോൺസണന്റ് ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ സിക്സ്ത് കാണാൻ പോകുന്ന കാറ്റഗറി നേസൽ സൗണ്ട്സ്, ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലീവിങ് ഓർ ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ദ എയർ ഇസ് ത്രൂ ദ നേസൽ പാസേജ് ഓർ ദ നേസൽ കാവിറ്റി. മൂക്കിലൂടെയാണ് എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂക്കിലൂടെ എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ അണ്ണാക്കിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലോവേർഡ്, അത് താഴ്ത്തി കഴിയുമ്പോൾ എയറിന് ഏതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും? എയർ ഇങ്ങനെ വിൻ പൈപ്പിൽ കൂടെ വരികയല്ലേ അല്ലേ, phonatory system, and the air then passes through the oral passage. When the oral passage is blocked and when the soft palate is lowered, soft palate ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റി കൂടെ എയറിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് താഴ്ത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഓറൽ പാസേജ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും
നേസൽ പാസേജിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ മുകളിലൂടെ നോസിലൂടെ പോകുന്നു. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എന്നുള്ള സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മ അല്ലേ, മ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, അമ്മ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നുള്ള സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈലേബിയൽ സൗണ്ട്. ദ എയർ ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൗത്ത് with the two lips. The air is blocked inside the mouth using the two lips, and air can't escape, and along with the blockage of the air inside the oral cavity, the soft palate is lowered, so air escapes through the nasal passage. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം തന്നെ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് താഴ്ന്നിരിക്കുകയും വായ്ക്കകത്ത് എയറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിലൂടെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ആ നോസ്. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോസ്, നേസൽ, മാൻ, സൗണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട്. ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ടച്ചസ് ദ ടീത്ത് റിഡ്ജ്. അപ്പോൾ അവിടെയും എയർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എയറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എഗെയിൻ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഇസ് ലോവേർഡ്, എയർ എസ്കേപ്സ് ത്രൂ ദ നോസ്. അവിടെയും നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ, നേസൽ പാസേജിലൂടെ എയർ പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തത് അല്ലേ, ങ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം. മലയാളത്തിനോട് നമുക്ക് ഏകദേശം സാമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട്. സിംഗിങ്, കിങ്, സോങ്, മാംഗോ. സോ ഈ ശബ്ദം പറയുമ്പോൾ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് റേസ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഉയർത്തി വെക്കുമ്പോൾ എയർ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ലോവർ ചെയ്യുന്നു, എയർ എന്തിലൂടെ പോകുന്നു, എഗെയിൻ നേസൽ പാസേജിലൂടെ പോകുന്നു. സോ ഇൻ ദീസ് ത്രീ കേസസ് while producing these three sounds, air is blocked inside the mouth in different manners. As we know, while producing we uses the two lips. In the case of we uses the tip of the tongue. In the case of we uses the back of the tongue, and then the air is blocked. Soft palate is lowered, so air escapes through the nasal passage. അങ്ങനെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നേസൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ടു കാറ്റഗറി, ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് ആൻഡ് സെമി വവൽസ്. രണ്ടിനെയും വിളിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമൻസ് എന്നുള്ളതാണ് പേരിലാണ് അത് രണ്ടിനെയും അറിയപ്പെടുന്നത്. രണ്ടും അപ്രോക്സിമൻസ് ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്, ഏകദേശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളെ നോക്കാം, ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ്. ആ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ. എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് കണ്ടിന്യൂവൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അഫ്രിക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. Especially fricatives, in which it creates a kind of frictional noise or hissing sound while released or while it escapes. In the case of frictionless sounds or frictionless continuance, friction illa, audible friction illa. അതേസമയം തന്നെ അത് continuant ആണ്. Continuant means it prolong for a long time. It will prolong or it will continue for a long time. ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം? As in the case of as we mentioned, the sound in English, it is called as frictionless continuance, because while producing this sound, the soft palate is raised by closing the nasal passage, and the articulators are brought near each other, and they are not close enough to produce a friction. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ നോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആസ് ഇൻ റെഡ്. എന്താ കാരണം? സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം നേസൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ പാസേജ് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇത് റേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആവും. അതേസമയം തന്നെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ആൻഡ് ദ ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്. It is close enough to produce any, it is not close enough to produce any audible friction. നമ്മൾ alveolar, post alveolar പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, there are no direct contact or there are no contact. അടുത്തിങ്ങനെ വരുന്നു പക്ഷെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള പോലെ വന്ന് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So there is no friction occurs. There is no frictional sound occurs. Red,
or right. It comes and it goes. So there are no audible friction occurs. That is why it is called as frictionless, and it is called as continuant because it continues for a long time. It prolongs. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് frictionless continuance എന്നതിനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. For example, the sound is r sound, as in red, right. It prolongs for a long time. Okay, and without creating any audible friction. And the next one, semi-vowel sounds. They are also called as approximants. ഏകദേശം ഇന്നതുപോലെ എന്നതുപോലെയല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി അതുപോലെയുമല്ല. ഇവിടെ സെമി വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം വവ്വലിൻ്റെ പോലെ എന്നാൽ വവ്വലൊട്ടല്ലതാണ്. Two examples. We have two examples here. The consonant sounds w and y. The consonant sounds w as in wine, what, water, wash, watch, etc. And we have y as in yes, year, maturity, etc. Year sound. So we have w and y. ഈ ശബ്ദങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, while considering the first sound w, നമ്മളിങ്ങനെ ലിപ്സ് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു, as if we are about to utter the vowel sound u or u. u പറയുന്ന പോലെ വായ കൊണ്ടുവരുന്നു, but we make another sound w, അല്ലേ? u പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും what happened? It created a different sound quality which resulted in the sound w. ഒരു സ്ലോ മോഷനിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, അല്ലേ? w. So we are about to utter u sound. അതിൻ്റെ പോലെ നമ്മുടെ ലിപ്സ് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് വന്നു, but we released it and created another sound w. And consider the case of ear. ഈ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡഡ് ലിപ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വി ഗോട്ട് ദ സൗണ്ട് യ. വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. ബട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ലിപ്സ് ഇറ്റ് അറ്റൈൻഡ് ആസ് വി ആർ അബൌട്ട് ടു അട്ടർ ദ വവൽ സൗണ്ട് ഈ. But we uttered a different vowels, a different sound, which is a consonant one. That's why it is called as semi-vowel sounds. Purely consonant ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിങ്ങും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വവൽ അട്ടർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. Approximately like the utterance of a vowel, but not a vowel. So y and w are the semi-vowels or approximants in our phonetic list. Okay, so these are the different manner in which we utter the 24 consonant sounds. Just rewind it. Plosive sounds, affricates, fricatives, lateral. Did I miss something? Okay, fricatives കഴിഞ്ഞിട്ട് trilled or rolled consonants, laterals, nasal sounds. Laterals എന്ന് പറയാനില്ല, lateralേ ഉള്ളൂ. Nasals, frictionless continuants and semi-vowels. Okay. Decidedly, ellam parnille. So these are the 8 different manner in which we can see the consonant sounds are released or escape through the mouth or through the articulatory system as a whole parayam, അല്ലെങ്കിൽ through the either through the oral passage or through the nasal passage. Okay, that's all for today. Thank you very much.